Dear students, after the completion of the kingdom Animalia, the first unit is completed totally. The 4 chapters are available in that unit. After the completion of that one, and in the second unit, we already completed that morphology of the flowering plants. Hagagi, the 6th chapter is the anatomy of flowering plants. We have already given you the portion is going to be covering in this chapter. Okay, anyhow, so some things are essential for the second year, so that anyhow we just in very brief we also try to cover the whole the syllabus is present in our textbook. ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರ which one is not for this year, you just leave it because that's going to be available, so that may be the important for the second year. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this, the anatomy of a flowering plants, the question is always arising that what is meant by anatomy. I hope ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Anatomy is the one, it is always the study of internal structures of either the plants or the animals. So we say it's called an anatomy. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು anatomy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, internal structures of organisms, maybe the plant or the animal. If it is regarding to the plant, so we are saying it's a plant anatomy. If it is regarding to the animals, that's an animal anatomy. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ anatomy is a branch of a biology that deals or that studies the structure of internal structure of an organisms. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ 100% the word, so that is you know that, see before that one more word that starts as a cell. Cell ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್? ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Cell is a structural, so and the functional, FUNCT, functional unit, structural and functional unit of an organism, so that is said to be the cell. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Cell and the group of cells combined together that forms the tissues. ಈ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಂದುಗೂಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟಿಶ್ಯೂ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ once again. It is a group of cells, so that means they have a common origin and the function. ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಇದೇ ಸೆಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಆ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನ್ ಇರ್ತವೆ. 100% ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಒರಿಜಿನ್, ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, that kind of cells, that kind of group of cells is said to be the tissues. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So when we are saying the tissue, I hope it is the definition, you know that definition ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. The group of cells having a common origin and the function and the structure, so that is said to be the tissues. ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ we getting the two kinds of tissues. ಎರಡು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಮೆರಿಸ್ಟೆಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ and second one is the permanent tissues. ಮೆರಿಸ್ಟೆಮೆಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಭಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What is meant by the meristematic tissues? The meristematic tissues are the group of cells, the primary cells, and they have a thin cell wall and having a power of cell division. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಧನಾ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. These meristematic tissues are different kinds. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ. One is said to be, these are formed at the tip of the
the root and shoot. ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ರೂಟ್ ಶೂಟಿನ ಟಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು we are saying those are called as apical meristems. And some cells they are available between the mature cells. ಆ ಮ್ಯಾಚುರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. these are called as intracalary meristems ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And some are found on sides of, so usually in the gymnosperms we are saying that the lateral meristems. These lateral meristems are said to be the secondary meristems. Secondary meristems ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. So now it is very clear that apical meristems are two. One is said to be root apical meristems and shoot apical meristems. ಈ ತರ ಎರಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Shoot apical meristems are the responsible for the increasing the height of the plant, and root apical meristems are also saying increasing the length of that root. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, and another one is said to be the intracalary meristems. These found between mature cells. Mature cells ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು intracalary meristems. Usually the grass ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so after grazing ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ these intracalary meristems are going to doing. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Combined together, these apical meristems and intracalary meristems are said to be the primary meristems. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So these apical meristems may be, especially apical meristems may form the dermal tissues ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, and even the vascular tissues are also formed from the apical meristems. Apical meristems ಇಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. Dermal tissues, ground tissues and the vascular tissues. Vascular tissues are you just remember the xylem and phloem. Xylem phloems. So those are said to be, so those are generating from the apical meristems. Occur in mature regions. Mature regions ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. These are cylindrical meristems. ಇವುಗಳನ್ನು cylindrical meristems ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Seen in the gymnosperms and the dicots. ಈ gymnosperms ಮತ್ತು dicots ಗಳಲ್ಲಿ ಈ lateral meristems ಗಳು ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So example for the intracalary meristems, ಈ lateral meristems ಗೆ lateral meristems ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ KPM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, interfascicular KPM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, cork KPM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are all examples for the lateral meristems. ಇವೆಲ್ಲ lateral meristems ಗೆ examples. These lateral meristems produces the secondary tissues. Secondary tissues ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. These lateral meristems. So this is about lateral meristems. Intracalary meristems ಆಯಿತು, lateral meristems ಆಯಿತು. And next we are moving to the one more part, that is a permanent tissues. What is meant by permanent tissues? Permanent tissues are produced from primary and secondary meristems. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವುದು ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, intracalary meristems and the lateral meristems. From that, so these meristems are going to be formed. So that means these tissues, the permanent tissues are going to be developed. So these are the permanent tissues are structurally and functionally are specialized. ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. They defined
ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅವು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಿನಿಶ್. ಹಾಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. These permanent tissues are based on simple permanent tissues and the complex permanent tissues ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Simple permanent tissues means only one kind of cell is present. So ಅದರೊಳಗೆ ಪೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಕೊಲನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. You have studied in your high school level. That's concerned to the simple permanent tissues. In the complex permanent tissues ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. Because these are said to be complex, it is because having different kinds of the cells present. ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲೋಯಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ xylem ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ xylem ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ, xylem ಫೈಬರ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು. So these are comes under the xylems. ಹಾಗಾಗಿ we are saying these are said to be the complex. So these are the two, the permanent tissues, the simple permanent tissues and the complex permanent tissues. Okay, we just